Friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL Center. We have come here to the I.E.L.T.S and TOEFL writing and speaking task. It's from Lingua Forum. Lingua Forum. We have taken essays and Dream Tech is the publications. We have come here to the video number 46. So I.E.L.T.S International English as Level Testing System. TOEFL test on English as a foreign language. So you have to write in writing task number 2, minimum of 250 to 260 words, and speaking task, if you get a question, if you get a topic, you have to speak for 2 minutes continuously, checking your vocabulary, checking your logical way of arranging the argument, checking your voice modulation, your tonality, and the contents and examples. Everything is a matter to get a good score. The topic here is agree or disagree question type questions. The topic, the only successful person is someone who makes large amounts of money. You have a lot of money, crores and crores or billions and millions. Are you successful? Money is the only indicator to measure a person's success. The topic here, the only successful person is someone who makes large amounts of money. In the society, whoever makes large amount of money, they are successful. This is the topic. Do you agree with this opinion or not? Use specific reasons and examples to support your view. So you have to use examples to support your view, reasons also. Money is the only thing which measures a person's success. You have a lot of money, you are successful. If you don't have money, you are failure. You can go for that or you can go against that. Money is not the only indicator for to be successful. Even if you don't have money, you are successful. So various other indicators are there to measure a person's success. Not only money, some other things are there. You can go for or against the topic. Now coming here, in this essay the writer says, money is one indicator of who is or isn't successful. So there are many indicators. The writer says money is just a indicator, one indicator to say you are successful or not successful financially in one area. He says one of the indicator, not the ultimate indicator. So an elaborate set of status symbols is based on the equation. An elaborate set of status symbols is based on the equation. Status symbol based on this equation. What is the equation? Success is equal to money. Success is equal to money. When we substitute something else for money, instead of money you put education, you put knowledge, you put good health, you put happiness in a family, you put achievements. So popularity is equal to success. In that equation, whenever the picture suddenly looks much different. So instead of success is equal to money, money is one indicator. Instead of money, you can use number 2, health, good health. Number 3, good education. Number 3, popularity. So instead of success, instead of money, you can substitute with a lot of indicators. That's what the writer says. For example, he says in the paragraph, coming paragraph, let us define success as having a close, affectionate family. Now success is equal to money. So one of the definition it comes, success is equal to good family. Now the materially well off are not necessarily that most successful. The materially well off means what? The people who are millionaires and billionaires. They are not most successful in their family life because they spend a lot of time to make money. But here, a middle class or poor man, he spends a lot of time with his family, even though financially is not strong. Is the binding in the family, the love in the family, the happiness in the family is much better than the person who is very rich. So instead of money, if you put define success as having close, affectionate family. Now when you compare with the billionaire or millionaire, many wealthy families are miserable. Many wealthy families, that is rich families, are very bad, miserable because of domestic conflict. They have problems in their family. So whereas many low
many low and middle income families are said are solid and happy. They are solid and happy. So many middle class and low income group people they are very happy in their family, but in rich families there's a conflict, there's a problem. So coming here, which group is more successful? Now which is more successful? A rich family or the poor family? Rich family with a family conflict, but the poor and middle class family with love and affection. Which is better? By this standard, when you compare this standard with a healthy or good, happy family life, then a family just above the poverty line may have attained greater success than a millionaire. So a family just above the poverty line, he may be much better than a millionaire household. When you consider success is equal to, when you go in for the equation, not success is equal to money, success is equal to good family bond or good family relationship. So success is equal to money. In this first paragraph he says, if it is it's just an indicator, but in second paragraph he says success is equal to well knitted happy family. When it comes when you take that as a consideration, then low income people and middle income people fare much better than wealthy people. Coming here to the third paragraph, another standard of success is learning. Learning. When you say success is equal to knowledge, when success is equal to learning, so another standard of success is learning. A man or woman may live in a studio apartment in a modest building. A man or a woman, they may live in a single bedroom where around 300 square feet or 500 square feet space and subsist on only a few dollars a day. He may get a few dollars a day, maybe in Indian rupee value, he may get at least or just 500 rupees per day or 300 rupees per day, yet have a wealth of knowledge. He learns a lot. He learns a lot. He has a lot of qualifications, academic certificates. He has learned many things far beyond that of many billionaires, more than, he is much knowledgeable than many billionaires. So which is worth more, $1 million in the bank? So a person has $1 billion in the bank where inflation or confiscation can wipe one's money out. See, you have 100 crores, 200 crores, because of a wrong decision, a rich man can be a poor man. One decision which is a wrong decision can make a rich man to a poor man. Because of inflation, he can go worse in the business investment, he may lose the money. Somebody may confiscate his property, but or a wealth of knowledge, a person has a lot of knowledge, whatever the reason, the knowledge cannot be taken away from him. So when you go in for success is equal to wealth of knowledge or education or knowledgeable person, when you go in for that, so which do you think is more, millionaire who has millions of money or a man who is a ordinarily poor man but very knowledgeable compared to the billionaire? So who is successful? So next, in the end of the paragraph, finally in the final paragraph, perhaps that question is best answered with another question. What is another question? Who was the richest person in the London of Shakespeare's day? During the Shakespeare's time, 1500s, who is the successful businessman? Can anybody say? No one remembers. We cannot remember who was the successful man during the times of Shakespeare's. We don't know. But we do remember Shakespeare and his plays. We remember Shakespeare and his plays, Cleopatra, Caesar, and all those plays we remember. By this reckoning, by this understanding, Shakespeare by no means a very rich man. Shakespeare is not a rich man, was in fact more successful than his wealthy contemporaries. But contemporaries means the time when they live at the same time. So Shakespeare is much better than all of the contemporaries, the persons who have lived by the time. That is worth remembering when we are tempted to see the people with the most money as the greatest success. So my dear friends, so money is equal to success. This is the topic. Do you agree or not? Then the writer says no. Then he says instead of money there are various indicators like good health, good knowledge, and what is that? Good happy family life. So when you consider that,
So money doesn't play much role. He says with an example in the final paragraph with Shakespeare. So during the time of Shakespeare, we remember Shakespeare, but not the richest persons. Then he says you can deposit money, you can have crores of money, and inflation, a wrong decision, can wipe out the money, but the knowledge, accumulation of knowledge cannot be removed. So with this, we shall finish this, and we shall ask the I.E.L.T.S taker to come and present yourself. Yes. Okay, I request I.E.L.T.S takers to come forward and present. What do you agree with this topic? Success is equal to money you have. Do you agree with this writer's this essay? I disagree these topics. The money is not make a successful person in this world. The many of good things is there. So money, instead of money, we can go to the wealth, knowledge, and other things like happiness to the family, and many things are there. Of course, money is important to our life, to build, to happy with our life, and to bring the lands, or many things are there. The only money brings with the rich life, not to the knowledge, and not to the happiness of our families. So I strongly believe that instead of going money, so we can learn many good when we can learn the good knowledge of and the other things is that so I strongly believe so other than instead of money, we can go with healthy knowledge, and many things are there. If the money minded persons, if sometime it will inflation will be there, sometime the inflation or inflation will be there, he will fall in the any time. If the knowledge person, if he is doing any business, he much knowledge about the business, he know about the many things, and he in the front end and back end. So I strongly believe knowledge person can make money after that, after he succeeds in the life. Thank you very much. Ms. Vishnu Priya to come forward and feels. Good afternoon to one and all. My name is Vishnu Priya. I disagree this topic. Money is not important to successful person. If you take any successful person, suppose you can take student. The student got first rank. It's not a money issue. It's only knowledge and hard work based. Instead of that knowledge and hard work, you can put money. He didn't get a first rank. He didn't get all India level. It's only knowledge and hard work reason. Not only student. If any person you can take, the success only becomes on the hard work. You can take so money is only some persons, they got lot of money. We don't know how money comes. Suddenly the money comes and suddenly money gone. But now in case once you can learn knowledge, lifelong the knowledge will be used. You can see any love and affection, in that love and affection is very important. With using money, the not on love and affection is not coming. It's only that you can see any rich families. In that rich families, there is no love and affection. There is no understandings. In that even health also, it's not good. You can see that middle class families and low class families, it's that families love and affection is very well. Instead of money, you can take knowledge, health, and love. These are the success. Not only money is the success. These are the successful reasons. So that's why I'm disagree this topic. Thank you. Dear friends, I.E.L.T.S International English Level Testing System சர்வதேச அளவிலான உங்களுடைய ஆங்கில திறன்களை சோதிக்கக்கூடியது. உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். TOEFL test on English as foreign language. இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது. I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி மூன்றும் இணைந்து நடத்தப்படுகிற ஒரு ஆங்கில திறன் சோதிக்கும் பரீட்சை. ஸோ ரைட்டிங் எழுதுவது அண்ட் ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, இந்த ஸ்கில்ஸ், இந்த திறன்களை வளர்த்தி கொள்வதற்காக நடத்தக்கூடிய பயிற்சி இப்பொழுது இங்கே நடைபெறுகிறது. லிங்குவா ஃபாரம் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 46 அதனுடைய கட்டுரைகளை எடுத்து நாம் இப்பொழுது பாடம் எடுக்கிறோம். ஸோ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. ஸோ எழுத்து
IELTSல எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது 250 வார்த்தைகள் அல்லது 270 வார்த்தைகள் வரைக்கும் நீங்கள் எழுத வேண்டும் ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி. ஸோ இந்த தலைப்பை பற்றி இங்கே கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் 150ஆக இருக்கலாம். பட் நீங்கள் 260-70 வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் அதை உதாரணங்களுடன் எழுத வேண்டும். அல்லது பேசும் பொழுது 2 நிமிடங்களுக்கு குறைவில்லாமல் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். பேசும் பொழுது உங்களுடைய குரலுடைய ஏற்ற இறக்கங்கள், உங்களுடைய உச்சரிப்பு, உங்களுடைய வார்த்தைகள் உபயோகித்தல், உங்களுடைய அந்த வாதாடக்கூடிய வரிசைப்படி நீங்கள் எப்படி அடுக்கி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் என்பதை பொறுத்திருக்கிறது. உங்களுடைய இலக்கண முறையாக எழுதுவது, இதை அனைத்தும் சார்ந்து உங்களுக்கு மதிப்பெண் கிடைக்கும். ஸோ தலைப்பு, த ஒன்லி சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் இஸ் சம்மன் ஹூ மேக்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் மணி. வெற்றியடைந்த மனிதர்கள் என்பவர்கள் பணம் நிறைய வைத்திருக்கிறவர்கள் தான் வெற்றியடைந்த மனிதர்கள் என்று சொல்கிறோம். டு யூ அக்ரி வித் தட் ஒப்பீனியன்? இந்த கருத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறாயா இல்லையா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன், சரியான உதாரணங்களும் எக்ஸாம்பிள்ஸ், காரணங்களும் உதாரணங்களையும் நீங்கள் விளக்கி சொல்ல வேண்டும். டு சப்போர்ட் யுவர் ஐடியா, உங்களுடைய கருத்திற்கு வலு சேர்க்கும் விதமாக பல உதாரணங்களை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஸோ தலைப்பு, வெற்றி என்பது பணத்தை பொறுத்து மட்டுமா இருக்கிறது? பணம் நிறையா இருந்தால் நீங்கள் வெற்றி அடைந்தவர்களா? இதுதான் ஒரே ஒரு அளவுகோலா? இதுதான் தலைப்பு. ஸோ இங்கே இந்த கட்டுரை ஒரு மாதிரி கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்னவென்றால், மணி இஸ் ஒன் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் ஹூ இஸ் ஆர் இஸ் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல். பணம் ஒரு அளவுகோல் தான், யார் வசதியாக இருக்கிறார்கள் இல்லையா என்பதற்கு பணம் ஒரு சிறு அளவுகோல் தானே ஒழிய an elaborate set of status symbols is based on the equation success is equal to money. பணம் என்பது வெற்றி, இது ஒரு அளவுகோல் தான். பல அளவுகோல்கள் இருக்கிறது. வெற்றி என்பது உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம், வெற்றி என்பது நல்ல அறிவு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம், வெற்றி என்பது குடும்பம் நல்ல அன்பான குடும்பமாக இருக்கலாம். ஸோ வெற்றி என்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். ஸோ when we substitute something else for money in that equation, however, the picture suddenly looks much different. So இந்த வெற்றிக்கு பதிலாக, இந்த பணத்திற்கு பதிலாக பல அளவுகோல்கள், உதாரணத்துக்கு நல்ல ஆரோக்கியம், நல்ல அன்பான குடும்பம், நல்ல ஞானம், அறிவு. ஸோ பணம் மட்டுமே வெற்றி கிடையாது என்று தலைப்பிலே, இந்த தலைப்புக்கு எதிராக வாதாடுகிறார் இந்த எழுத்தாளர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணமாக, let us define success as having a close affectionate family. இப்போ வெற்றி என்பது நல்ல அன்பான குடும்பம் தான் வெற்றி என்று, இங்கே சக்ஸஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மணி என்று சொல்லிக்கிறோம். பணம் என்பது தான் வெற்றி அடையாளமாக கருதப்படுகிறது. இங்கே அடுத்த பேராகிராஃபில் அவர் என்ன சொல்கிறார்? இல்லை, பணம் மட்டுமே வெற்றி கிடையாது. அந்த வெற்றியை சம்பந்தப்பட்டது நல்ல அன்பான குடும்பம் தான் வெற்றி அடைந்தவர்கள், அன்பான குடும்பம் பெற்றவர்கள் தான் வெற்றி அடைந்தவர்கள் என்று நாம் அளவுகோல் வைத்தோம் என்றால், now the materially well off are not necessarily that most successful. நல்ல கோடிக்கணக்கில் பணம் இருக்கிறவர்கள், லட்சக்கணக்கான சொத்துக்களை வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள், அவர்கள் பல குடும்பத்திலே many wealthy families are miserable because of domestic conflict. Domestic conflict என்றால் என்ன? குடும்பத்துக்குள்ள நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது காரணத்தினாலே அவர் பணக்கார குடும்பத்திலே நிறைய சோதனைகளும் வேதனைகளும் இருக்கிறது. ஆனால் many low and middle income families, குறைந்த வருமானம் பெறக்கூடிய நடுத்தர குடும்பங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, are solid and happy, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். which group is more successful? எந்த குடும்பம் வெற்றி அடைந்த குடும்பம் என்று நினைக்கிறீர்கள்? இல்லை யார் வெற்றி அடைந்தவர்கள் என்று நினைக்கிறீர்கள்? இங்கே பணம் தான் வெற்றி என்று அளவுகோல் போடுகிறோம், அது வெற்றி கிடையாது. பணத்திற்கு அப்பால் நல்ல குடும்பம், அன்பான குடும்பம் என்று இருக்கும் பொழுது, நடுத்தர குடும்பத்தினர், குறைந்த வருமானம் ஈட்டக்கூடிய குடும்பத்தினர் சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறார்கள். வசதி படைத்த குடும்பத்திலே பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. ஏனால் பணம் என்று அவர் சம்பாதிக்கும் பொழுது குடும்பத்தில் நிறைய நேரங்காலங்கள் ஒதுக்க முடியாத காரணத்தினாலே அங்கே அன்பும் பாசமும் இல்லாத பொழுது, இங்கே யார் வெற்றிகரமானவராக இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?
பணக்காரர்கள் மிக வசதி அடைந்தவர்கள், ஆனால் குடும்பத்திலே நிம்மதி இல்லை, சந்தோஷம் இல்லை. வருமானம் இல்லாதவர்கள், அதிக வருமானம் இல்லாதவர்கள், ஆனால் குடும்பத்திலே அன்பும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கிறது. இதை யார் வெற்றி அடைந்தவர்கள் என்று நீங்கள் குறிப்பிட விரும்புகிறீர்கள் என்று இந்த அடுத்த பேராகிராஃபில் அவர் சொல்லுகிறார். அடுத்த பத்தியிலே இப்போ பணம் தான் வெற்றி என்று முதல் பேராகிராஃபில் சொல்லி அது இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்தது பணம் என்பது நல்ல சந்தோஷமான குடும்பம் தான் வெற்றி என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் என்று சொல்லி அவர் அதற்கு காரண காரியங்களை சொல்கிறார். மூன்றாவது பேராகிராஃபில் வெற்றி என்பது கற்பது, நிறைய கற்பது. ஸோ another standard of success is learning. வெற்றி என்பது இன்னொன்று இண்டிகேட்டர், அளவுகோல் கற்று படித்தல் என்று வரும்பொழுது a man or women may live in a studio apartment in a modest building. ஒரு சாதாரண வீட்டிலே ஒரு 500 சதுரடியிலே வாழக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். and subsist on only a few dollars a day. ஏதோ கொஞ்சம் தான் வருமானம் வருகிறது, ஒரு நாளைக்கு 300-400 என்று வருகிறது. yet have a wealth of knowledge far beyond that of many billionaires. பல கோடீஸ்வரர்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய அறிவை விட இங்கே குறைந்த வருமானத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவருக்கு அதிக அறிவு இருக்கிறது என்று வரும்பொழுது which is worth more, எது அதிக மதிப்புடையதாக இருக்கிறது? $1 million in the bank, கோடிக்கணக்கில் ரூபாயை வங்கியிலே வைத்திருக்கிறார்கள். வேறு இன்ஃப்ளேஷன் என்றால் என்ன? கோடிக்கணக்கில் வங்கியிலே பணம் இருக்கிறது, விலை உயர்வாசி ஏறிவிடுகிறது, அப்பொழுது பணத்தினுடைய மதிப்பு குறைந்து அவர் ஏழையாகி விடுகிறார். கான்ஃபிஸ்கேஷன், பணத்தை பறிமுதல் செய்கிறார்கள் வருமான வரித்துறையினர், அல்லது பங்கு மார்க்கெட்டிலே போயிடுகிறார், பணம் தோல்வியிலே முடிவடைந்து விடுகிறது. ஏனென்றால் ஒரு தவறான முடிவு கோடீஸ்வரனை பிச்சைக்காரர்கள் ஆக்கிவிடும். ஸோ இந்த இடத்துல அந்த அறிவு, வெற்றி என்பது அறிவை மையப்படுத்தி அளவுகோலாக வைக்கும் பொழுது யார் வெற்றி அடைந்தவர்களாக இருக்கிறார்? ஒரு ஏழை நல்ல அறிவாளியாக இருக்கிறான், ஒரு பணக்காரன் அறிவு கம்மியாக இருக்கிறார். இதில் வெற்றியை யாருக்கு நீங்கள் கொடுப்பீர்கள்? அதே போன்று perhaps that question is best answered with another question. இன்னொரு கேள்வியும் கேட்கிறார். who was the richest person in the London of Shakespeare's day? ஷேக்ஸ்பியர் என்ற மிகப்பெரிய நாடக ஆசிரியர் லண்டனிலே, இங்கிலாந்திலே 1500களிலே வாழ்ந்தவர். அவர் காலகட்டத்திலே யார் வெற்றியடைந்த மனிதர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது no one remembers யார் ஷேக்ஸ்பியர் காலகட்டத்திலே மிகப்பெரிய பணக்காரராக லண்டனில் இருந்தார் என்று பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஞாபகம் வருவதில்லை, தெரிவதில்லை. பட் we do remember Shakespeare and his plays. ஆனால் ஷேக்ஸ்பியர் காலத்தினுடைய அந்த கதைகளும் நாவல்களை பற்றி, அவர் இயற்றிய நாவல்களும் நாடகங்களையும் நாம் அறிகிறோம். பை திஸ் ரெக்கனிங், இதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஷேக்ஸ்பியர் பை நோ மீன்ஸ் எ வெரி ரிச் மேன். ஷேக்ஸ்பியர் மிகப்பெரிய பணக்காரர் அல்ல. was in fact more successful than his wealthy contemporaries. ஆனால் கண்டெம்பரரிஸ் என்றால் என்ன? அவர் காலகட்டத்திலே வாழ்ந்த மக்களை கண்டெம்பரரிஸ், அவர் காலகட்டத்திலே வாழ்ந்த மக்களை விட வசதியானவராக இருக்கிறார். எந்த விஷயத்திலே? பேரும் புகழும் கிடைக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் வர்த் ரிமெம்பரிங். அதை ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள முடியும். 500 ஆண்டு காலமாக இருந்தாலும் இன்றும் ஷேக்ஸ்பியரை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கிறோம். ஸோ இந்த விஷயத்திலே பார்க்கும் பொழுது புகழ், வெற்றி என்பது புகழ் என்று வரும் பொழுது இங்கே பணம் அங்கே வருவதில்லை. when we are tempted to see the people with the most money as the greatest success. ஸோ பணம் தான் வெற்றி என்பதை விட அதுக்கு நிறைய அளவுகோல் இருக்கிறது. பணக்காரர் உடல் ரீதியாக நோய்பட்டிருக்கிறார். ஸோ இங்கே வெற்றி என்பது உடல் ஆரோக்கியம், ஹெல்த் இஸ் ஈக்குவல் டு சக்சஸ் என்று வரும் பொழுது பணக்காரர் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார், ஒரு ஏழை நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறான். யார் வெற்றி அடைந்தவர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது ஸோ பணம் தான் வெற்றி என்று அளவுகோல் வச்சு சொல்ல முடியாது. அதற்கு பல அளவுகோல்கள் இருக்கிறது. ஒன்று நல்ல கல்வி, இன்னொன்று நல்ல அறிவு, இன்னொன்று நல்ல அன்பான குடும்பம். வெற்றி இஸ் ஈக்குவல் டு நல்ல ஆரோக்கியம், ஹெல்த்து. ஸோ பல இண்டிகேட்டர் இருக்கும் பொழுது இந்த பணத்தை மட்டும் அளவுகோலாக வைத்து ஒருவனை வெற்றி அடைந்தவன் தோல்வி அடைந்தவன் என்று சொல்ல முடியாது. அதே போன்று பிரபலம், பாப்புலாரிட்டி, அதை ஷேக்ஸ்பியருக்கு உதாரணமாக சொல்கிறோம். ஸோ வெற்றி என்பது பாப்புலாரிட்டி என்று வரும் பொழுது அங்கும் பணம் வருவதில்லை. ஸோ பணம் தான் வெற்றி, பணம், மணி இஸ் ஈக்குவல் டு சக்சஸ் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று இந்த எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். இனி அடுத்து வர கட்டுரைகளில் மற்றவைகளை